Hello children. Today we are going to do story of a little girl and her name was Little Red Riding Hood. This is cover page and the title is written on the top. Let's read the title along with Didi. Little Red Riding Hood. And in this story there are two characters. A little girl, her name was Red Riding Hood, and Mr. Wolf. You know who writes this story? Yes, author. Author writes the story. And who draws these beautiful, colorful pictures for us? Illustrator. Yes. So now Didi is going to start the story. Here also the title is written Little Red Riding Hood. Once upon a time, there was a little girl and she lived with her parents in a house near the forest. ફોરેસ્ટ હતું ને જંગલ એની બાજુમાં એક સ્મોલ હાઉસમાં એક નાના ગર્લ રહેતા હતા અને તમને ખબર છે ચિલ્ડ્રન એ લિટલ ગર્લ હતા ને એના ગ્રેન્ડમાએ એને એકવાર રેડ કલરનું ફ્રોક રેડ કલરનું હુડ આપ્યું હતું પહેરવા માટે અને બર્થડે ગિફ્ટમાં અને લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ છે ને એ જ્યાં પણ જાય ને ત્યારે એ રેડ હુડ અને રેડ ફ્રોક પહેરીને જાય તો બધા ખબર છે ને શું કહેતા હતા લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ બધા એને એ નામથી બોલાવતા હતા વન ડે મા she was preparing food in the kitchen and little red riding hood she was playing in her room then mama she called little red riding hood will you please come here so little red riding hood she winded up all the toys and she walked towards the kitchen then she asked yes mama you called me so mother said little red riding hood your grandmother is not well and I have prepared cupcakes for her. Will you please go and give it to her? So little Red Riding Hood said, oh yes, Mama. I will go to grandma's house. Children, તમને ખબર છે એના દાદીમાં ગ્રેન્ડમાં ક્યાં રહેતા હતા ફોરેસ્ટની બીજી બાજુ under the side of the forest. પણ છે ને એના મમ્માએ ખબર શું કીધું Little Red Riding Hood, when you're walking in the forest, in the jungle, please do not stop and do not talk with the strangers. Then Mama, she took a basket and she kept the cupcakes inside the basket. And then Mama, she covered the basket with the napkin. Now Little Red Riding Hood was very happy to see Grandma. So she went towards the grandma's house. She was walking in the path, and you know, in the jungle, in the forest, there were tall trees, short plants, beautiful, colorful flowers, and birds' chirping sound was coming. On the way, she thought, let me pick up some flowers from the path and take it for grandma. Grandma will love it. હું છે ને જ્યાં જમીન ઉપર ફ્લાવર્સ પડ્યા છે ને એનું ઉપાડી મારા બાસ્કેટમાં રાખી દઈશ પછી ગ્રેન્ડમાને હું આપીશ તો ગ્રેન્ડમા હેપી થઈ જશે while she was picking up the flowers you know what happened children behind a tree a big bad wolf was standing and observing and he was thinking who is this little girl what is she doing in this jungle let me go and ask her so the big bad wolf he jumped out of the tree and he asked hello little girl who are you what are you doing in this forest so little red riding hood said oh hello Mr. Wolf she was a little bit frightened she said I'm going to visit my grandma who lives at the other end of the woods. My grandma is not well. So the big bad wolf said, oh, come and play with me. So Little Red Riding Hood said, Mr. Wolf, right now I have to go and visit my grandma's house.
I'll play with you later on. And then she started walking. And you know what happened? This big bad wolf ran very fast towards the end of the woods, and he raced towards the grandma's house. He saw a small cottage, and then he peeped from the window. You know what he saw? An old lady. She was sleeping on the bed. She was wearing a scarf and specs. And the big bad wolf, he knocked the door. So grandma said, "Who's there?" So Big Bad Wolf, he spoke in Little Red Riding Hood's voice. "Grandma, it's me, Little Red Riding Hood. Please open the door." Then Grandma said, "Oh, Little Red Riding Hood, the door is open. Please come inside, my dear." And the Big Bad Wolf, he pushed the door and he jumped inside the house. Grandma was scared. Oh, this is not Red Riding Hood. This is the big bad wolf. She jumped out of the bed and she went inside the cupboard. And Big Bad Wolf, he was saying, "Come out, old woman." But Grandma should not come out of the cupboard. And then Big Bad Wolf, he heard a sound. Little Red Riding Hood was coming to Grandma's house. So Big Bad Wolf, he wore Grandma's gown, her cap, and her specs, and he slept in Grandma's bed. So Little Red Riding Hood, she knocked the door. "Grandma, Grandma, please open the door. It's me, Little Red Riding Hood." Children, ઓલા જે બિગ બેડ વુલ્ફ હતા ને એ છે ને ગ્રેન્ડમાના અવાજમાં બોલ્યા કે "ઓ લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ, દરવાજો ખુલ્લો છે, અંદર આવી જાઓ. The door is open, please come inside." લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડે ધીમેથી દરવાજો ખોલ્યો અને એ અંદર આવી જાય છે. પછી ગ્રેન્ડમાના બેડ પાસે બેસીને એની સાથે વાત કરે છે કે "હાઉ આર યુ ગ્રેન્ડમા?" અને પૂછે છે કે "ગ્રેન્ડમા, your ears are so big. આજે કેમ તમે અલગ અલગ દેખાવ છો? તમારા ઇયર્સ કેમ એટલા મોટા મોટા લાગે છે?" તો બિગ બેડ વોલ્ફે ખબર શું કીધું? "ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ હિયર યુ વિથ." એ તો હું તમને સરખી રીતે સાંભળી શકું ને, એટલે તમને મારા કાન બહુ મોટા મોટા લાગે છે. Then Little Red Riding Hood asked, "Grandma, your eyes are so big." So the wolf replied, "It's good to see you with." હું તમને સરખી રીતે જોઈ શકું ને, એટલે તમને મારી આઈઝ મોટી મોટી લાગે છે. Then Little Red Riding Hood said, "Oh grandma, what big teeth you have." And then the wolf growled and said, "It's good to eat you with." And Little Red Riding Hood said, "Oh, it is not grandma. It is the big bad wolf. Oh, someone help me, help me." And she ran outside the house. લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ આગળ આગળ દોડતા હતા, એની પાછળ પાછળ બિગ બેડ વુલ્ફ આવતા હતા કે "Now I'm going to catch you, little girl, I'm going to catch you." And Little Red Riding Hood, she was screaming, "Oh, someone please help me, someone please help me. This big bad wolf is coming behind me." And you know what happened, children? એ જંગલમાં છે ને, ફોરેસ્ટમાં છે ને, એક વુડ કટર હતા. એને અવાજ આવ્યો કે નાનકડા ગર્લ કોણ છે જે દોડીને આવે છે રેડ ક્લોથ્સ પહેરીને અને હેલ્પ કરે છે. ચલો ચલો મને હેલ્પ કરું. પછી વુડ કટરે કીધું, "સ્ટોપ લિટલ ગર્લ, વોટ હેપન? આઈ વિલ હેલ્પ યુ." તો લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડે કીધું, "ઓ વુડ કટર, મારી પાછળ છે ને બિગ બેડ વોલ્ફ આવે છે મને પકડવા માટે. પ્લીઝ મારી હેલ્પ કરો." પછી જે વુડ કટર હતા ને, એને સ્ટિકથી બિગ બેડ વોલ્ફને માર્યા કે "ચલો, તમે કેમ આ ગર્લને હેરાન કરો છો? પ્લીઝ ગો બેક ટુ યોર હાઉસ." તો બિગ બેડ વોલ્ફ આઉચ એમ કરીને પાછા એના ઘરે વયા જાય છે. પછી વુડ કટર અને રેડ રાઇડિંગ હુડ ગ્રેન્ડમાના ઘરે જાય છે અને કહે છે, "ગ્રેન્ડમા, વેર આર યુ ગ્રેન્ડમા? તમે ક્યાં છો દાદીમા?" પછી છે કબર્ડમાંથી અવાજ આવ્યો, "ઓ લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ, આઈ એમ હિયર. આઈ એમ હાઇડિંગ ઇનસાઇડ ધ કબર્ડ."
પ્લીઝ કમ એન્ડ હેલ્પ મી. પછી લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ છે ને એ દાદીમાને કબડમાંથી બહાર કાઢે છે. પછી દાદીમાનો બેડ ઠીક કરે છે. પછી દાદીમા બહુ હેપી થઈ જાય છે. અને જે મમ્માએ કપકેક આપી હતી ને એ લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ દાદીમાને આપે છે કે ગ્રેન્ડમા, મમ્મા હેઝ મેડ પ્રિપેર્ડ કપકેક્સ ફોર યુ. પછી દાદીમા એકદમ હેપી થઈ જાય છે. અને કપકેક છે ને એ લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડ અને વુડ કટર સાથે શેર કરે છે. અને દાદીમા છે ને એ રેડ રાઇડિંગ હુડને ખબર છે શું આપે છે? રેડ કલર એપલ. તો લિટલ રેડ રાઇડિંગ હુડે કીધું, થેન્ક યુ ગ્રેન્ડમા ફોર ધ એપલ. Then little Red Riding Hood, she goes back home, and then at home she tells her mother about the big bad wolf and how the woodcutter helped. And then she gave red apple to her mother. કે મમ્મા, દાદી મને રેડ કલરનું એપલ આપ્યું છે. Let's eat together. She washed the apple, she wiped the apple, she cut the apple into pieces, and then she shared with her mother. This was the end of the story. I hope you all enjoyed the story. See you, children.